732-313-0075, 732-313-0075, bretzlaw.com. Bretz Coven, attorney at law. ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555, 732-313-0075, bretzlaw.com. Bretz Coven, attorney at law. ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555, 732-313-0075, bretzlaw.com. Bretz Coven, attorney at law. ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555, 732-313-0075, bretzlaw.com. প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি শামীমা হোসেন স্নিগ্ধা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ইমিগ্রেশন বিষয়ক অনুষ্ঠান ইউএস ইমিগ্রেশন উইথ ব্রেটস কোভেন LLP। দর্শক, নিয়মিতভাবে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অ্যাটর্নি ক্যারি এবং অ্যাটর্নি আর্লিন ফ্রম ব্রেটস কোভেন LLP। আপনারা জানেন নিউ ইয়র্কের ভেরি ওয়েল নোন ল ফার্ম ব্রেটস কোভেন LLP। তারা 20 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সো দর্শক, আমরা আজকে কথা বলবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন অফ ওবামা। আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চান যে কোনো বিষয়ে আপনাদের ইমিগ্রেশনের সমস্যা নিয়ে, আপনারা প্রশ্ন করুন। আমাদেরকে প্রশ্ন করতে কল করুন 718-389-9600 এই নাম্বারে। চলুন তাহলে দর্শক কথা বলা যাক আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে। Hello Kerry, how are you? Good, Shamina. Thanks for having us. Thank you. And Eileen, how are you? I'm doing well, thank you. Okay. We know it's a very bad weather. Yes. Again, cold and it's only going to get worse. I know, every year, and it's really bad time. Yeah, it gets a little depressing, but Okay. luckily we have a We're show to here put on. for- Yes. Yes, definitely. We are here for our audience. Okay, so as we are carrying on the administrative action of Obama, so we would like to know more about Obama's action and what's are the Right. new steps that are going to have. So a little bit more has been made clearer, right? The first thing is that DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, has been expanded to include a greater class of people. Previously, you had to be in the U.S. before 207, and there was a cap. If you were a certain age, you couldn't be eligible for it. There's no cap anymore. And the date that you had to be here is now January of 2010. January of 2010. You had to enter before you were 16. You need high school or a GED or military service. And there is no age restriction. In other words, if you did that and you're 40 years old today, 50 years old today, you're going to be eligible. You can apply. You get a work authorization for 3 years. So that's very good. Right. We were talking about that on our last show Right. also. So I would like to ask you more about the DACA steps, like the kids who came in like before 16. Are they came in like with their parents, or they came in by themselves as a student visas? They can apply for Sure, for DACA? it doesn't matter how they came in, whether they came in illegally, a photo-subbed passport, if they crossed the border or they overstayed their visa. That's irrelevant. Whether their parents are here or not is irrelevant.
So it's like not an issue with that one, right? Correct. Okay. The only issues that you would get with DACA is if they had a significant criminal criminal actions. There's criminal bars to both DACA and DAPA. So let me switch to DAPA a little bit, which is Deferred Action for Parental Accountability. Right. And this now is for a group of people who, first of all, had to be out of status on the date of the president's speech, November 20th. If you were in status on November 20th and out of status on November 21st, you don't qualify. Second thing is you need to have 5 years in the U.S., but you can accrue those 5 years after that date. The third thing is you need to have a child who is either a citizen or a resident as of that date. If you were childless on November 20th and you gave birth to a child who's a citizen on November 21st, you're not going to qualify. But if you had the child on or before November 20th, and you were out of status and you were here for 4.5 years, and when you have your 5 years here, you'll be eligible to apply. So these are the two big categories of people that are going to be able to get work authorization. What are the bars? Well, there are very significant criminal bars that are much greater than the criminal bars for any other area in immigration. Right. Any felony, you're out. It doesn't matter if the felony is a deportable felony or not. 3 misdemeanors. And what's the difference between a felony and a misdemeanor? A felony is generally classified as something that you could be sentenced to more than a year in jail. And a misdemeanor is something generally that you could be sentenced to less than a year in jail. Okay. 3 misdemeanors, regardless of what they are, you're out. Now, in New York State, we have something called violations. Violations are going to count in the definition for misdemeanor for these purposes. What is a violation in New York State? Disorderly conduct. Very often the first time you get stopped drinking and driving, you get driving under the influence. It's a violation, but that's going to count towards the 3 misdemeanor rule. Harassment, minor trespass. All of these are low-level violations in New York. They're going to count for the 3 misdemeanors. And then both DACA and DAPA added a term that is not in the Immigration Act called a significant misdemeanor. And I was a lawyer. We don't know what it is, but we have an idea now. They've listed it. It is basically any driving while intoxicated offense will make you ineligible, or under the influence, I should say. Like And, if you're arrested for that. well, and- fortunately, arrests don't count, but convictions do. Okay. And so if you are convicted for anywhere, New York or anywhere in the country, for any driving under the influence, you will be barred from this. Whereas, for example, if you were applying for a green card through marriage and you had a DWI, you might not be barred. So the criminal grounds are very significant. So you have to take those two things in account. People have deportation orders. Clearly eligible under DACA, most likely will be eligible under DAPA. How can people prepare? If you have a previous immigration history, let's get your files, let's do that investigation. If you have any criminal history, meaning you were arrested, Kerry, I have a handcuffed, question. fingerprinted, you get those files too. Getting those files are very important doing that investigation now. I have a question on that. It says convicted, but if someone is like arrested and it's not, judgment is not here yet, but the case is going on, probably he will be convicted for. So, but are they eligible to file, or they have to wait to Technically, get the answer is yes, but on every application you file with immigration, there is a question, have you been arrested? And you must answer that affirmatively, and then immigration will wait to get a disposition, a final adjudication of that case to see. So you have to have the disposition of that Technically, case, you yes. don't, but immigration, as a policy, won't complete the application. It's not a requirement, but they've made it one by policy. They want to see it, like They want to what see, was the are you going to be judgment? convicted? If you were Right. convicted, what was the final charge? Even on the citizenship cases, like if Absolutely. you have 3 judgment against you, then you're not eligible to apply for citizenship. No, it doesn't work like that with citizenship. So citizenship, you have to show you have 5 years of good moral character. Good moral character, right. Depending on the crimes, you may be permanently barred from naturalizing, but
just because you had 3 misdemeanors, if they were 3 misdemeanors more than 5 years ago, you may be eligible Look, to we naturalize. do a lot of that's true, cases yes. for people with criminal histories and for people with previous immigration frauds, right? They Right. came to the U.S. in one name, then asylum in another, married somebody in a third, and now, you know, they have a green card and forgot to mention all of that on their green card application, right? We do a lot of that. I do a lot of lecturing on these cases. You'll be surprised at the kinds of convictions people can have and still get naturalization. We naturalized somebody, Eileen knows the case. The guy served 7 years in jail for a drug trafficking crime in the late 80s, became a very prominent member of the community, and we naturalized him. So it has a certain time limits, like That's if you correct. did it Everything with before- immigration for disabilities like criminal acts depend upon what it is and when it is When it in is. relationship to when you got to the U.S. and when you're making your application. And when So they this- change the law. Right. Because the date they make laws or make changes to the immigration regulations, then at that point, you may no longer be eligible. So, for But if the example, that crime same happened- gentleman, if he had that same conviction 10 years later, would not have been eligible for naturalization. So there isn't a hard and fast rule, and we have naturalized lots of people with criminal histories. I grew up in New York. It's not hard for someone to get arrested in this city. So having a criminal history doesn't mean you're the worst person in the Right. world, and it doesn't mean you shouldn't be barred from getting immigration benefits. Oh, absolutely, because sometimes incidents happen. Right. And having said that, it's a great segue. What's the third thing Obama did on November 20th? He announced priorities. And priorities for deportation are, guess what? Those with a criminal history. So people who don't have a criminal history, who don't fall within DACA or DAPA, and there's a lot of people, got to be 7-8 million people in the U.S. that don't have a qualifying child, or not going to fall into those specific rules, they are probably not going to be a target for deportation unless they come here after November 20th. So if you're a non-criminal who came to the U.S. illegally after November 20th because you heard from some agency in Bangladesh that there's great immigration benefits, Right. and you want to get here to the U.S., you're not going to get a benefit. So people shouldn't be encouraged to rush and come here now. If you're here, maybe you can benefit from this, but I certainly wouldn't recommend someone pay an agent, a smuggling service, or Right. something to come here. And I have heard a number of people who have been victimized from fraudulent announcements through people in all over the Southeast. And there's Latin another America. segue then. If Southeast people Asia. really want to come to the United States from Bangladesh, and they have the money to pay a smuggler, why not do it legally through Legally. An investment? From Bangladesh, you're eligible for an E2. So why not just apply, figure out a business, Absolutely set up a true. business, and file for a visa? Who comes on an E2 visa? The applicant, the spouse, and any minor children. Any children under 21. The spouse gets a work authorization card, Exactly. and the children get the right to go to school. Yeah, I heard that that there are many people, they come through the smuggler and pay them a lot of money for the And that if money it's- could go towards an investment, because exactly. the E2 investment, it's not like the EB5, which is the investor visa, where you have to pay $1 million, $500,000 in areas of that require a lot of that have high unemployment. I guess whatever they're paying to the smuggler, it's better to invest for them. I don't know what people pay smugglers, but let's say it's $30,000. $30,000 could get you the start to an E visa. I think it's it more than really that. just depends on the business you choose. You can't pick a business that would require $200,000 to start and expect to get an E2 with $30,000. But if you pick a small enough business and you have the business plan and you set up a corporation, you could do this. They can come legally, and better yet, they can bring their family. Maybe we can come to the e-visas a little bit more and discuss about it, because I think there many people can be benefited by that, and they will, encourage more to investor visa than to pay the. To come legally is um, always a better choice better than to choice come than- illegally. Exactly. And I've said this So- before. First of all, Eileen is an expert on the e-visas. Definitely. And in Southeast Asia, people from Bangladesh, they have a great advantage over people from India. Exactly. They are eligible for this E2. People from India are not. And all it really requires is the money to invest in a business, and then through a lawyer and a business planner, all the documents can be put together. They open a small business, Right. and they're here.
It's not a green card, but it's the right to live and work in the U.S. and renewable indefinitely while we work on your green card for you and your family. Okay. On that note, we'll take a caller and we will come back to on e-visas. Okay. Hello, Muhammad Ali from New York. Halim, Muhammad Halim. Halim, I'm sorry. Sorry, Halim. কেমন আছেন? হ্যাঁ জি ভালো। আচ্ছা, আপনার প্রশ্ন করুন। আমার প্রশ্ন হলো, আমি তো গত মাসে আপনাদেরকে কল করছিলাম, তো এখন যাও মিস্টার প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ ভালো। হালিম, আপনি আপনার টিভির ভলিউমটা কম করেন, না হলে আপনি আপনার কথা আপনি শুনতে পাবেন না এবং আপনি বলতে পারবেন না ঠিক মতো। আপনি টিভির ভলিউমটা কম করে কথা বলেন। টিভির ভলিউমটা একটু কমাতো। একটু ভলিউমটা কমা, সাউন্ড কমা। হ্যাঁ সাউন্ড, আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমি তো এখন মনে করেন ওই যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট আমাদের ওবামা যে ডিক্লারেশন দিল, ল মানে ব্রোকেন। জি হ্যাঁ, এখন তো আমি অনেক বছর এই দেশে ট্যাক্সে কাজ করছি, সেটা তো আমি। আপনার টিভির ভলিউমটা কম করুন। আপনি টিভির ভলিউম কম না করলে আপনি নিজেও কথা শুনতে পাবেন, বলতে পারবেন না। কমা একটু। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন মনে করেন যে আমি না, এখন তো শুনি আপনার কথা। হ্যাঁ Sorry, the call is dropped. Okay, so we have another caller, Mehdi Hassan from New York. Hello, Mehdi. Walaikum assalam. আমার প্রশ্নটা আমার নিজের ব্যাপারে, ভিন্ন ব্যাপার। সেটা হলো, আমি সিটিজেনশিপের পরীক্ষা দিয়েছি এবং পাশ করেছি মের 28 তারিখ এবছরে। রাইট আফটার প্রায় 7 মান্থ আমি এখনো ওথের ডেট পাইনি। বাই দিস টাইমে আমি ফোনে কন্ট্যাক্ট করেছি এবং এখানকার লোকাল অফিসেও গিয়েছি। যার পরে ওরা আমাকে একটা লেটার দিয়েছে এবং ওখানে বলছে যে তোমার অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইন পেন্ডিং এডুকেশন। তার মানে যেটা বোঝা যায়, যেটা কি আমি ঠিক এটা বুঝতে পারতেছি না। এনিওয়ে, তো এখন পরে লেখছে যেটা আনসার্টেন টাইম, এটা কবে ঠিক পাবে এটা ওরা বলতে পারতেছে না। তো আমার কথা হলো, আমার এটার জন্য অনন্তকাল ওয়েট করা উচিত, না এটার জন্য কোনো মানে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যায় যার কারণে আমি ওদের চেকটা তাড়াতাড়ি পেতে পারি। এবং আমি আসলে চাচ্ছি বাংলাদেশের যেতে আমার সিটিজেনশিপটা পাওয়ার পরেই। আচ্ছা, আপনি সিটিজেনশিপ পরীক্ষায় পাস করেছেন? জি সরি, আপনার সিটিজেনশিপ পরীক্ষায় ওরা কি রেজাল্ট দিয়েছিল? পাস করেছেন আপনার টেস্টে? হ্যাঁ, আমি টেস্টে পাস করেছি, কিন্তু ওরা আমার ওথের ডেট দেয়নি। আচ্ছা, ওথের ডেটার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করা হ্যাঁ, হচ্ছে। এটা হলো মানে মে মাসের 28 তারিখে আমি পরীক্ষা দিয়েছি, লাইক হুইচ ইজ 7 মান্থস অলমোস্ট। 7 মান্থস তো বিফোর। বাই দিস টাইমে আমি লোকাল অফিসে গিয়েছি এবং ফোনও করেছি। করার পরে ওরা আমাকে একটা লেটার পাঠিয়েছে, সেখানে বলছে যে তোমার এই ফাইলটা পেন্ডিং এডুকেশন। ওকে। এবং আনসার্টেন টাইম। তো আমার কি আনসার্টেন টাইম আমার সিটিজেনশিপের ওথের জন্য ওয়েট করা উচিত, না আমার কোনো ইনিশিয়েটিভ নিলে যার জন্য আমি ওথের ডেটটা আমি পেতে পারি? কারণ আমি যতটা জানি আমার কোনো সিলি ক্রাইমও নাই এদেশে, কাজে এটা কেন হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতেছি না। তো এরপরে যদি একটা সাজেশন দিতেন। সো আপনি মিনওয়াইল আপনি বাংলাদেশে ভিজিটে যেতে চাচ্ছেন, আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনি কিভাবে ওথের ডেটটা পাবেন, অথবা আপনি ওথের ডেট না নিয়ে আপনি দেশে যেতে চাচ্ছেন, নাকি ওথ না? ওরা আমি জিজ্ঞেস করছি যে আমি আমার যেহেতু গ্রিন কার্ড আছে 10 বছরের, তো আমি জিজ্ঞেস করছি যে আমি কি বলছে তোর বাংলাদেশে তো যেতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি 22 টাইমে গ্রিন কার্ড নিয়ে বাংলাদেশে একবার গেছি। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আমি আসলে আমি যেহেতু পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, কাজেই আমি পাসপোর্টটা নিয়ে মানে বাংলাদেশে যেতে চাই। ওকে, ঠিক আছে, আমি আপনার কোশ্চেনটা ফরওয়ার্ড করছি। থ্যাংক ইউ, আপনি আমাদের সাথে থাকুন। আরেকটা জিনিস যেটা আপনাকে বলতে চাই, সেটা হলো কি যে ইদানিং যেটা হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন কায়দায় যে গ্রিন কার্ড দ্বারা তাদের মানে সমস্যা হচ্ছে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি এভাবে ঠিক আসলে বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছি না। এটা হলো আচ্ছা, গ্রিন কার্ডের কি সমস্যা আসলে সেটা তো ডিপেন্ড করে যার যার কেসের উপরে ডিপেন্ড করে, কিন্তু আপনি যদি স্পেসিফিকলি বলতে পারেন যে কি ধরনের সমস্যা, সো অবভিয়াসলি আমরা ওটার কোনো মানে অ্যানসার। সেটা কোনো সমস্যা নেই। আমি এখানে আপনি জাস্ট ভয় পাচ্ছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে আপনার কোয়েশ্চেনটা ফরওয়ার্ড করছি। আপনি আমাদের সাথে থাকুন, এন্ড থ্যাংক ইউ আপনার কোয়েশ্চেনটা করার জন্য।
Okay, his question is like, as you hear, it says his case is pending for education for his citizenship case. He's passed a history test on May 28th, 7 months before, and his question is like when he's going to get the oath date, and he already contacted to the immigration, and they tell them that it's for uncertain time. They're holding his case. Sounds like they're investigating something. They're investigating Right. something. There's no doubt about it. Okay. So, I mean, sometimes a case lingers accidentally, but if when you do citizenship, especially here in the New York district, they will do a more sophisticated background check than they did when you did your green card. Okay. And they check a lot of databases, and so if, as we were talking about earlier, and this may not be this gentleman, but if there was a previous immigration history that just wasn't revealed when he got his green card, they may be on to that now. Okay. And so, but if it's a perfectly clean case, and you have waited 7 months after your interview and passing the exam, there's a great technique in which you can force immigration to make a decision. It's called mandamus. And mandamus is a technique where we go into federal court and we get a federal judge to order immigration to make a decision. We do it a lot in my office. It's very effective, but it can only be done in clean cases. Okay. If someone has something that they haven't been 100% clear about with immigration, they probably need to come clean with that with lawyers like us or whoever their lawyer is and discuss that and see, because when I see something taking 7 months, it's an indication to me that they got some kind of hit, somebody with the same name or date of birth, or somebody with a different name and the same fingerprints, or something about the case is requiring immigration to look at another file. Okay. So it's under investigation. That's what I would presume. So what step he can take? He should contact a lawyer, attorney regarding Contact the his lawyer, case, get a copy of his file, come. If there is a fuller immigration history, be clear about that. Right. And then we can decide what steps to take after that. Okay. And it's also conceivable that he's got a very clean case, and this is just sloppy work on the part of immigration, and that's where mandamus comes in. Mandamus is very effective to get immigration to wake up and adjudicate a case. Well, very sometimes quickly. coincidentally it happens. Like the names Yes. are, similar. Many people have a similar name. How many Muhammad Alams Yep. do we have in Yeah. DACA, right? Exactly. Hossein, Mohammed Hossein. The middle initial is different, and the Mohammed Hossein. There are many cases that we heard, like the immigration has been hold them and investigate. And That's correct. They, and so come if it's a clear. clean case and the person's frustrated, this technique, mandamus, is excellent. It is really very effective. You go in, you get an order from a federal judge to tell immigration, not to grant the case, make a decision. Absolutely. But I think if he have a doubt about his case, that Well, then he needs to have a some private kind of- conversation definitely have in confidentiality with a lawyer. Definitely. I think that would be the best thing for him. Okay. আপনার কেসটি যে কথা আপনি বললেন যে এটা 7 মান্থ আপনাকে 7 মাস ধরে ওয়েট করে রেখেছে, সো যেটা অ্যাটর্নি বললেন যে আইদার তারা কোনো ইনভেস্টিগেশন করছে আপনার কেসের ব্যাপারে, অথবা কোনো সিমিলারিটি কারোর নামের সাথে অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছে যেটা তারা অন্য একটা ফাইলে হয়তো তারা চেক করতে হচ্ছে তাদেরকে, সো এটার জন্য তারা আপনাকে কোনো টাইম লিমিট দেয়নি। বাট আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনার প্রিভিয়াস আপনি যেভাবে গ্রিন কার্ডটা পেয়েছেন, আপনার যদি কোনো ডাউট থাকে আপনি সরাসরি কোনো অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি আমাদের অ্যাটর্নির সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন, আপনি ব্রেটস কোভেন LLP তে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের ফোন নাম্বার এবং ইনফরমেশন আমাদের স্ক্রিনেই আছে, আপনি নাম্বারটি তে যোগাযোগ করুন। আপনার যদি বাংলায় কোনো হেল্প লাগে, তাদের কাছে বাংলায় হেল্প করার জন্য লোক আছে যেটা ট্রান্সলেট করে দিবে আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে আপনার উচিত, যদি আপনার মনেও কোনো ডাউট থেকে থাকে, তাহলে আপনার উচিত একবার আপনি আপনার অ্যাটর্নির সাথে প্রাইভেট কনসাল্ট করুন এবং ক্লিয়ার হন আপনার কেসের ব্যাপারে। থ্যাংক ইউ। We have another caller, Lipi from New York. Hello, Lipi.
হ্যাঁ, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন কি নতুন একটা নিয়ম করছে যে যারা গ্রিন কার্ড আছে তারা তাদের ওয়াইফ বা হাজবেন্ডকে আপনার 6 থেকে 9 মাসের ভিতরে মানে আনতে পারে। এখন এটাকে ওবামা নতুন নিয়ম করছে, আমি জানতে চাচ্ছি কথাটা কি সত্য নাকি না, একটা গ্রিন কার্ড তার হাজবেন্ড বা ওয়াইফকে কতদিন সময় আনতে পারে এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। আর এই যে কথাটা সবাই বলে যে এরকম যে গ্রিন কার্ড থাকলে আপনার অল্প সময়ের ভিতরে হাজবেন্ড আসতে পারে, এটা একটু জানাবেন আমাকে। আচ্ছা লিপি, এটা আসলে ওবামার কোনো নতুন নিয়ম না, এটা ইমিগ্রেশনেরই একটা ইমিগ্রেশনের যে প্রায়োরিটি সেটা হিসাবে এখন 1 থেকে 1.5 বছর সময় লাগে গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের তাদের ফ্যামিলি আনার জন্য। এটা জাস্ট মানে ইমিগ্রেশনের প্রায়োরিটিটা চেঞ্জ হয়েছে। ওবামার কোনো নতুন গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য কোনো নতুন নিয়ম হয়নি। সো আপনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর আপনি প্রায়োরিটিটা চেক করেন, প্রায়োরিটি চেক করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা অনলি এখন যাদের কেস হচ্ছে। আমি চেক করে দেখলাম যে আপনার 3 বছর লাগে গ্রিন কার্ড আনতে, এটা কতটা সত্য এটা একটু জানতে চাই। হ্যাঁ, এটা যেটা প্রায়োরিটি আছে আপনার ওই ডেট হিসাবেই গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের তাদের হাজবেন্ড ওয়াইফ বা বাচ্চাদেরকে আনতে পারবে। সো এটার জন্য সময় যেটা প্রায়োরিটি আছে এখন আমি জানি না হোয়াট ইজ দ্য প্রায়োরিটি ফর দ্য গ্রিন কার্ড হোল্ডার্স হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফস। It's April of 2013, and that's as of January. So it's only 2 years of A year waiting. and 8 months. Yeah, so 1 বছর 8 মাসের সময় জাস্ট ওয়েটিং টাইম আপনার যে কেসটা প্রসেসিং টাইম। সো এটার জন্য আপনাকে 1 বছর 8 মাসের সময়। সো এটা ইমিগ্রেশনের একটা প্রসেসের টাইমটা চেঞ্জ করেছে, এটা ওবামার কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশনের কোনো চেঞ্জ। এখন আপনার 2 বছরের ভিতরে গ্রিন কার্ডটা তাদের ওয়াইফকে আনতে পারবে। হ্যাঁ, এটা জাস্ট ইমিগ্রেশনের প্রায়োরিটি হিসাবে, এখানে ওবামার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোনো চেঞ্জ হয়নি। Well, let me just throw in one thing here. If the husband is here and had entered illegally, the other thing that Obama did on November 20th is he extended the use of provisional waivers to spouses of residents. Yeah, actually her question was like the green card holders can bring their husband and wife within 3 years. So it depends on the priority date. If they're still abroad, So right, that's the right way to go. You file a visa petition, and if it's current, before she naturalizes, yes, they would come as spouses of green card holders. As a green card holder, and it's 1 year and 8 months. So her question was like, approximately, did that's Obama what it is change today. something on that process, processing time? He cannot make any changes like that. Obama Right. has not made any laws or changed any laws. And that's up to Congress. So he's only enforcing laws differently, but the set numbers are the set numbers. They're not changing because the president wants to change them. Right. They're not going to increase the number of visas available in each category to make it go faster. Yes, That's not happening. and it's the processing time. He cannot change that also. Well, the only way processing time changes is if there's more visas available, and he cannot add visas Okay. to any of the categories. All right. Anything So you we wanna have add? another caller. Let me take the caller, and then we can go for a break. Shirin from New York. Hello, Shirin. আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি। জি। আমি আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম ডিসেম্বরের প্রথম দিক দিয়া। জি, বলুন। আমার তো 1 বছর আগে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে গ্রিন কার্ডের। আচ্ছা। আমার হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই করছিল। আমার এখানে একটা সমস্যা ছিল আগে, আমার একটা কেস ছিল, তো কেসটা জজে আমাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিছে। তা আমার লয়ারে আমার হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই করছে, ওইটা প্রুফ হয়ে গেছে, আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে। কিন্তু ইন্টারভিউর জন্য বলছে ডাকবে, 2 মাসের ভিতরে ডাকে নাই। আচ্ছা। এখন এই যে ডিসেম্বরের 23 তারিখে গেলাম, যাওয়ার পরে ওরা আমাকে বললো কি তোমার 6 সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের ইন্টারভিউ চিঠি আসবে। তো এখনো আসলো না, গেল গা, মানে 23 তারিখ চলে গেল, আজকে ডিসেম্বরের 10 দিন। তো আমি কালকে লয়ারের কাছে গেছি, লয়ার আমাকে বললো যে তুমি আমার তো এখন ইও নাই, মানে আইডিও নাই, ওয়ার্ক পারমিট নাই, কিছুই নাই। তো লয়ার বললো কি তুমি ওয়ার্ক পারমিট আবার অ্যাপ্লাই করতে পারো। এখন ওইখানে আমার গ্রিন কার্ড প্রসেস আছে, আমার হাজবেন্ড আমাকে ডাকবে, আমার হাজবেন্ডের 6 মাস সহ। কিন্তু তখন আমি ওয়ার্ক পারমিট তো দেই, অ্যাপ্লাই করি, তখন আমার তো ওয়ার্ক পারমিট তো আসবে কি না আসবে এটা কি শিওর আপা? আমার প্রায় 400 সামথিং টাকা লাগবে। আচ্ছা, আপনার হাজবেন্ড সিটিজেন?
জি আমার হাজবেন্ড সিটিজেন। আচ্ছা 1 বছর আগে অ্যাপ্লিকেশন করেছে আপনার জন্য এবং আপনার আগের যে কেসটি ছিল ওটার জন্য ওয়েভার ফাইল করার পরে ওটা আপনার ওটা ওটা accept হয়েছে। উর্দু হইয়া কেসটা উর্দু হইয়া মানে ক্লিয়ারেন্স জজে দিয়া দিছে আমাদেরকে। ওকে সো নাও আপনি ওয়েট করছেন আপনার গ্রিন কার্ড আমাদের অ্যাপ্রুভাল আসছে তো আর আপনার ইন্টারভিউর জন্য ওয়েট করছেন এবং আপনার এখন একটা ওয়ার্ক পারমিটের দরকার রাইট টু ওয়ার্ক। এখন ওয়ার্ক পারমিট লয়ারে বলে তুমি ওয়ার্ক পারমিট দিতে পারো, মানে আমি শিওর না। আমি কেন কয়েকবার আমি টাকা দিলাম এই ফাইল এটা করে ওটা করে হেরা ভুল করে। আচ্ছা এখন শিরিন ফেডারেল প্লাজা বলে কি তোমার ফাইলই আমরা পাইতাছি না। এখন কি এটা সত্য? আমি কোথায় যাব কি করব? হাজবেন্ডও তেমন আমার জন্য দৌড়ায় না, আমি কোথায় যাইতে পারি, আমি কোথায় হেল্প পারি? আচ্ছা শিরিন আপনি যদি আপনি লয়ারও তেমন আমার লয়ার এসে গিল এন্ড গিল বলে কি ওকে ওকে আইল টেক কেয়ার তাই 1 বছর হয়ে যায়। আমি তো 15 বছর ধরে আমার দেশে আমার সন্তান আমি দেখতে পারি না। ওকে শিরিন আপনি আমাদের সাথে থাকেন, আমি আপনার কোশ্চেনটা পাস ডাউন করছি। আর আপনার যদি আপনি চান আমাদের অ্যাটর্নির সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন তাদের অফিসে গিয়ে, তাদের ফার্স্ট কনসালটেশন ফ্রি আছে। আপনি জাস্ট সিনে বাংলার কথা বললেই আপনি ফ্রি কনসালটেশন পাবেন। আপনি যে তাদের সাথে একবার আলাপ করতে পারেন, ওখানে আপনাকে বাংলায় হেল্প করার লোক আছে। বাট আপনার আজকে যে কোয়েশ্চেন আমি সেটা ট্রান্সলেট করছি আর আপনি আমাদের সাথে থাকেন। থ্যাংক ইউ আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। ওকে হার কোয়েশ্চেন ওয়াজ লাইক হাউ হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই year before. Husband is a citizen and she filed a waiver. She had a previous case and the waiver is accepted, like she come clean with that, and now she doesn't have any work permit or anything and husband is not also cooperating. Our case with what she said, Gill law firm, whatever. So now she's worried, like she wants to visit to her children in Bangladesh and want to have a work permit. So what she can do now? Okay, it sounds like she's asking about multiple questions. So if she has an application pending, she's eligible for work authorization. She should just file the application. Okay. If her application for a green card, the Form I-485 is still pending, Yes. she's eligible for work authorization. And The question about travel now is whether or not she's eligible for advance parole. Okay. That all depends on whether she's in valid status. When she entered the country, or how long she's been here before her husband petitioned for her. Was she in valid status when he petitioned for her? Or was she overstayed, or is she without inspection? All of that matters on whether or not she could travel while her application is pending. Right. Otherwise, she needs to wait until she's a lawful permanent resident. Okay, so that Yeah, and I would add she's got an issue. She's filing a waiver for something. Right, and for you to say it was accepted, usually that's not approved, because if that gets approved, then the 45 would have been approved. So it doesn't sound like she's got a decision. She doesn't have a work authorization, leads me to believe there's some issue with the case, and we're happy to take a look at it. Yeah, and also she said like immigration was telling her that they will issue a interview for her and her husband within 6 weeks. And previously they had tell her 2 months, and then now they're telling within 6 weeks. So she still didn't get. Look, time frames change, and we always advise people to be prudent about what time frames immigration gives you. But if she's being told she's going to get an interview, her application is pending and she is eligible for a work authorization. Right. But that interview it sounds like she's going to be scheduled for an interview on the marriage. Yes. And if that's the case and her and her husband aren't on good terms, that could be detrimental to her application. Yeah, because the husband she owns was the let it work. the petitioner owns the application, And with some minor exceptions where there's spousal abuse or some other. And the marriage interview means they want to check the bona fides of the marriage, and if the marriage breaks down before she gets the green card, and it doesn't get approved, then she's not eligible for an I-485. But when I see a waiver, those are the cases I love. I'd love to take a look at it. Okay, so maybe it's good for her to get a second opinion. Absolutely, it doesn't hurt. Okay, so yeah, definitely. Let me answer her question. Shirin, আপনার যে কেসটি আপনার হাজবেন্ড ফাইল করেছে আপনার জন্য 1 বছর আগে এবং আপনি ওয়েট করছেন তার ইন্টারভিউ এর জন্য। মিনওয়াইল আপনার যেহেতু কেস পেন্ডিং আছে, আপনি ওয়ার্ক অথরাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, আপনার ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। বাট আপনি যে বাংলাদেশে ভিজিট করতে যেতে চাচ্ছেন, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে আপনার কেসের স্ট্যাটাসটার উপরে। আপনার
আগের যে ফাইলটা ছিল বা আপনি কিভাবে এসেছেন এখানে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। আর আমি যেটা আপনাকে আগেই বলেছি যে আপনি যদি চান আপনি সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য আপনি দ্বিতীয় একটা আপনার কেসের উপরে কোনো কিছু যদি আপনার ডাউট থাকে আপনি ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য আপনি আমাদের অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওখানে বাংলাতে হেল্প করার জন্য তাদের কাছে লোক আছে, মেয়ে আছে, তারা হেল্প করতে পারবে আপনাকে। আর ওদের নাম্বারটা আমাদের স্ক্রিনে শো করছে, আপনি সেখান থেকে কালেক্ট করুন এবং ফোন দিয়ে কথা বলতে পারেন। আর সিনে বাংলার কথা বললে আপনার প্রথম যে কনসালটেশন সেটা ফ্রি হবে। সো আপনি প্লিজ যোগাযোগ করুন, আপনার জন্য অনেক ভালো হবে। থ্যাংক ইউ কল করার জন্য। প্রিয় দর্শক, আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা ফিরে আসছি আবারও। থ্যাংক ইউ। ব্রেটস কোভেন অ্যাটর্নি অ্যাট ল, ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555, 732-313-0075, bretzlaw.com। If you're living with diabetes and have Medicare or private insurance, here are some great news. Call United States Medical Supply today, and we'll send you the smallest glucose meter in the world, absolutely free. It only takes a speck of blood, and it gives me my results in 5 seconds. And there's no coding for easier, more accurate results. Don't let diabetes get in the way of living. Give us a call today at United States Medical Supply and get the smallest meter in the world for free. Welcome to liveonbd.com. Send gift to your friends and family. যে কোনো উৎসবে প্রিয়জনকে উপহার পাঠাতে লগ ইন করুন প্রিয়জনকে উপহার পাঠাতে আমরা আছি আপনার পাশে। Call us 917-807-7003. বল কে তো দিদি ফ্যাক্টরির মধ্যে নোংরা কাজকর্ম চালাচ্ছে? বল তুমি আমার কোম্পানিতে বসে হেরোইনের ব্যবসা করছো? বক্তৃতা তোর সুন্দরী বউয়ের আঁচলের তলায় গিয়ে দে। বাবার দোহাই দিচ্ছিস? ওই বাবার কথা মুখে আনতেও আমার ঘেন্না করে। রানীর ভবিষ্যতের কথা তার বাবা আগেই ভেবে রেখেছিলেন, তাই তার সব সম্পত্তি রানীর নামে উইল করে গেছেন। কি? কার নামে উইল করে গেছে? রানীর নামে। জামাটা খুলবে নাকি সুন্দরী? মানে বকরাগুলোকে একলাই খাবে না ভাগ নেবে? আবে চল, সুন্দরী ভাগ নেয়, ভাগ দেয় না। When you have credit card debt, the debt suckers, high rate and high pay are everywhere. They're making another minimum payment. Great. Most of the money goes to us. One call to Consolidated Credit can get the debt suckers off your neck. They lower his rates and consolidate his bills into one low payment. Consolidated Credit drives us batty. Call Consolidated Credit now. 'Cause debt sucks. Call now. Call Consolidated Credit at 1-800-701-0446. Call now.
ব্রেটস কোভেন অ্যাটর্নি অ্যাট ল, ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555, 732-313-0075, bretzlaw.com। আমি কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট আছি এখন বর্তমানে। কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট, ওকে। হ্যাঁ, আমার একটা কেস আছে, ড্রাগ কেস, ওটা বাই মিস্টেক হয়ে গেছে, বুঝছেন? এখন ওই কেসটা আমার কোর্টে আছে। ওকে, এখন আমি কি ওই আমার গ্রিন কার্ডটা রিনিউ করতে পারবো? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। আমি আপনার অ্যান্সারটিতে আসছি। ওকে, সো হি হ্যাভ এ ড্রাগ case that is pending, and he have a conditional residence, so he wants to know that, like, if he can renew his green card right now. Okay, so great question. Conditional residents are people who get their green cards when they were married less than 2 years when they get it. They get a conditional green card. They have to file 2 years later to get a permanent green card. Okay, all controlled substance convictions, with one minor exception, are deportable offenses regardless of when you came to the U.S. or what your status is. The one exception is simple possession of marijuana of less than 30 grams. So, if it is anything else, marijuana for a greater amount, sale of marijuana, cocaine, heroin, any other controlled substance, whether it's a felony or misdemeanor, it's going to be a deportable offense. That's number one. So you want to avoid controlled substance or drug convictions. Okay, if avoiding a conviction, you're forced to take a plea, you have no option. Those, some people who plead to a controlled substance offense will be eligible for a waiver of deportation or what's called cancellation, removal, or relief. Here are the requirements. Number one, it must be a possession-only conviction. It cannot be any movement of the drug, sale, attempted sale, possession with intent to distribute, conspiracy to possess with intent to distribute, trafficking. All of those are out. You can plead in New York to an A1 felony, a very serious crime that's possession only, and it's a big difference for immigration if it is possession only. Okay. If it is possession only, and you have resided in the U.S. for 7 years before the date of the alleged criminal conduct, having been inspected and admitted in any status, and you have your green card for 5 years, you will be eligible for relief. So, in this circumstance, the gentleman is a conditional resident, which means he doesn't have his green card for 5 years. No. However, he can accrue the 5 years after the conviction. That doesn't really matter to be eligible. What matters is, on the date of the alleged criminal conduct, which is almost always, but not always, the date of the arrest, was he in the U.S. for 7 years after being inspected and admitted in any status? If the answer is yes, then it is possible to take a plea to possession and be deportable, but eligible for a waiver. If the answer is no, then any controlled substance plea he takes will be fatal and will result in deportation, with 2 exceptions.
Is this too much information in one breath? It is. I think so. Okay, so let's get that out, and if the gentleman needs more clarification, I'm happy to do that. Maybe. Okay. And he said his case is pending for the drug. Right. Well, a case is pending. Sooner or later, he's going to be forced to either go to trial or take a plea. So the question is there a plea he can take that will make him eligible for a way to stay in the U.S.? And the only way that would be is if it's a possession only, or it's less than 30 grams of marijuana, but a possession only, and he has resided in the U.S. after being inspected and admitted in any status, student, tourist, for 7 years before the date of the election. I guess it's not, because he said he came in 3 years back. Oh, he did say that. I didn't catch that. Yeah. Yeah, no, go ahead. Oh, no. So if he came in 3 years back, he cannot take any controlled substance plea, or he will be deportable with no relief. Yeah, well, the one thing I was going to add is that anybody who's got an open criminal case and an immigration issue, they really need to hire an immigration attorney to shadow counsel their criminal lawyer. No doubt about it. If they don't, their criminal lawyers don't know the intricacies of immigration law. And it backfires more often than not. Well, it's not logical. It's not. I lecture a lot of criminal defense lawyers on how to navigate representing someone in a criminal proceeding who's not a citizen. And it's illogical. You know, criminal defense lawyers are usually good guys. They go with their gut. They have good feelings about things. Very often, the misdemeanor plea is more fatal than the felony plea. That sounds crazy. Very often, the thing that you think is really bad is better than the thing that's not so bad. For purposes of deportation defense, the immigration consequences of criminal conduct, it's not logical. So you can't go with, gee, this is a misdemeanor, I'm going to be okay. Gee, this is only possession of a small amount of cocaine, I'm going to be okay. Gee, this is no jail time, so I can take the plea to robbery. No, you can't. Right. Because you need to calculate a whole bunch of things. When you came to the U.S., what status you came, what family you have in the U.S., all of those things factor into whether or not you're going to be deportable or eligible for relief. And drug is a serious issue. So absolutely. And in today's society, lawyers specialize. So if they're specializing in criminal law, most likely they're not specializing in immigration. And you may need both to protect your interests. Yeah, a lot of what I do is counseling criminal defense lawyers and criminal defendants who are non-citizens on the immigration consequences. For him, I guess it's the best choice for him to get an immigration attorney along with the criminal attorney. Immigration counsel along with his criminal counsel to know what the exact consequences might be. Because it's a serious issue for him. Correct. Okay. So, Mohammed, great question, and I'm glad he called. Yes, definitely. Yeah. Mohammed, আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটি অ্যাটর্নি বললেন যে আপনার যে কেসটি আছে ড্রাগ অবশ্যই একটা সিরিয়াস ইস্যু আমেরিকাতে। সো আপনার যেহেতু আপনি এখানে লেস দ্যান 7 ইয়ার্স আপনি এখানে আছেন, 7 বছরের কম সময়, আর আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আপনি যদি আপনার ক্রিমিনাল লয়ারের সাথে সাথে আপনি একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি হায়ার করেন আপনার কেসটি টেক কেয়ার করার জন্য। আদারওয়াইজ লাইক ড্রাগ ইস্যু যেগুলো আছে এখানে ডিপোর্টেশনের একটা ব্যাপার আছে যেটা খুবই সিরিয়াস ইস্যু। সো আপনি যদি চান আপনি আমাদের অ্যাটর্নিদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের ইনফরমেশন আমাদের স্ক্রিনে আছে, আপনি সেখান থেকে তাদের নাম্বারটা সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা আপনি আপনার যদি ইতিমধ্যে কাউকে হায়ার করে থাকেন দ্যাটস গুড ফর ইউ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ আপনার কলটার জন্য। উই হ্যাভ অ্যানাদার কলার, নিপু ফ্রম নিউ ইয়র্ক। হ্যালো নিপু, আপনার কোয়েশ্চেনটি বলুন। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার আব্বা মা এখানে আছে, আমার ছোট বোন একটা দেশে রয়ে গেছে, 21 ইয়ার্স ওভার। 21, আচ্ছা। হ্যাঁ, তো এখন ওকে আমি সিটিজেন, কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করলে তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না আমার আব্বা মা অ্যাপ্লাই করলে তাড়াতাড়ি? ওকে, থ্যাংক ইউ নিপু, আপনার কোয়েশ্চেনটি আমরা পেয়েছি, আপনি আমাদের সাথে থাকুন। His question is like his parents is here who are green card holder and he's citizen and he have a sister in Bangladesh which is 21 and over. So it's a general question like if he will apply and which one will be faster. So well, as Carrie likes to say at every show, you file every possible petition that you're eligible to file. Right. So you file them all. And as time goes on, you'll see which one's going to move fast. It's a horse race at that point. Whichever one gets there first, that's the application that you're going to go with. Right. And right now, the brother and sister petition is what, about 13? 2002.
2002, and the parent, the resident parent of a child over 21 is, I'm going to guess, 8 years, but you're going to check it and tell me. I can see. And Carrie, it changes over time, right? It Sometimes it goes changes over faster, time. sometimes every month, actually. Correct. Yeah. And so the philosophy is, and this holds true Just not fine. just in this circumstance, but in all circumstances. If your goal is to bring somebody from Bangladesh to the U.S. and one person, two persons, or three persons can petition, everybody should petition. Sometimes people come to me and the only person who could petition is a brother, and there's two brothers who are both citizens. And I say, which one should do it? You know what my answer is? Both. Both. Right. Why? God forbid, if one person dies, That you're not brother. starting from the beginning with the other person. And what Exactly. it costs very little to put that extra application. And in our firm, if we're doing 2 or 3 petitions like that from the same family, we pretty much charge the same fee. So you're paying an extra filing fee, but then you have a few more irons on the fire, so to speak. Exactly. That would be a. And what's the date, Eileen? It's April 1st, 2008 versus March 2002. So it looks is like a- the parent petition is Parent petition is faster, faster than. but what happens if the parent God no longer forbid, can yes. proceed for whatever Definitely, reason? definitely. And if So- both parents, I would do both parents plus the brother. Correct. Okay. So, Nipu, আপনার I have one more thing to add. Yes, to sure. tell them. While they do that, since it is going to be several years, look into a business. Have her come over on an E2. She loves her Oh, yes. e-visas. No, And then she definitely. gets to That's a wait good in the thing. United States with her family and ultimately change her status here. I think it's the right move. And she gets to bring her, she's only 21, but she'd get to bring her spouse and children if she had any. Yeah, with the e-visas. With the e-visa. Yeah, that's great. Good answer. নিপু আপনার কোয়েশ্চেনটি ছিল যে আপনার বোনকে 21 ওভার যে বোনটি আছে বাংলাদেশে তাকে কিভাবে আনবেন আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটি যেটা অ্যাটর্নি বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনি ইমিগ্রেশনের কেসে সাধারণত ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে সবাই ফাইল করতে পারে একসাথে ফাইল করতে পারে সো এই ক্ষেত্রে মা বাবাও করতে পারবে এবং আপনিও করতে পারবেন বাট ভাই বোনের কেসটা একটু এখন সময় লাগছে লাইক 13-14 বছর লাগে 12-13 বছর লাগছে এবং মা বাবার ক্ষেত্রে হয়তো একটু কম সময় লাগবে কিন্তু গড ফরবিড আপনার মা বাবা ইন কেস যদি কোনো কারণে এই কেসটি না প্রসিউ করতে পারেন আপনি যে পরবর্তীতে তাহলে আপনি আপনার কেসটা থেকে আপনার বোনকে আনতে পারবেন এবং আরও একটা ভালো আইডিয়া দিলেন যেটা আইলিন বললেন যে ই ভিসা তে আপনার বোনকে আপনি যদি আপনি ইমিগ্রেশন ফাইল করার পরে আপনি ই ভিসা যেটা ইনভেস্টর ভিসা হিসাবে তার ফ্যামিলি সহ সে আপনি যদি আনতে চান আনতে পারবেন এবং এখানে এসে কোনো বিজনেসের জন্য ইনভেস্ট করার জন্য সো থ্যাংক ইউ নিপু আপনার যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি পরবর্তীতে আবার কল করবেন আমাদেরকে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড উই হ্যাভ এ কলার টিপু ফ্রম নিউ জার্সি হ্যালো টিপু হ্যালো জি আপনার কোয়েশ্চেনটি করুন জি আমার কোয়েশ্চেন হলো আমি তো 1 বছর আগে আসছি এখানে তো গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো F4 ক্যাটাগরি তো when আমি সিটিজেনশিপ জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো জানতে চাচ্ছি আর কি সিটিজেনশিপের জন্য আপনি কত সালে এসেছেন জি 2014 তে জানুয়ারিতে এই বছর জানুয়ারিতে F4 ক্যাটাগরিতে এসেছেন আপনার ভাই বোন নিয়ে এসেছে আপনাকে F4 ক্যাটাগরি আমার মামা আঙ্কেলে আনছে আমার আম্মার সাথে আসছি বাবা মার সাথে Okay, his question is like he came in with the F4 category in 2014 and he wants to apply for his citizenship. So, But he just came more in details. in 2014. Yes, he just came in. You wanted more details like... No, that's okay. If he just got here, he got it through his sibling, so congratulations, he's a lawful permanent resident, but the rule is that you have to wait 5 years. And for naturalization, you have to show you have good moral character for 5 years and show that you've been in the United States for at least half of that 5-year period, 30 months in the United States. There is an exception. It goes down to 3 years if you're married to a citizen for those 3 years. So if he turned around and got married to a citizen next year, then maybe he'd be able to file in 4 years rather than 5. You know, that's basically it. Okay. Anything to add? Nope. টিপু আপনি যেহেতু 2014 এ এসেছেন আপনাকে 5 ইয়ার্স ওয়েট করা লাগবে আপনার ক্যাটাগরি হিসাবে এটা নিউ ইয়র্ক সিটির ল ইমিগ্রেশন ল সো 5 বছর পরে আপনি আপনার সিটিজেনশিপের জন্য ফাইল করতে পারবেন মিনওয়াইল আপনি যদি কোনো সিটিজেন মেয়েকে বিয়ে করেন আপনি তাহলে 3 বছরের মধ্যে এলিজিবল হবেন যদি আপনি ম্যারিড না হয়ে থাকেন থ্যাংক ইউ টিপু আবার কল করবেন
And we have another caller, Lokman from New York. Hello, Lokman. জি হ্যালো Hello. Yes. আপনার প্রশ্নটি বলুন। জি আমার কোশ্চেনটা ছিল আমি ইমিগ্রেন্ট ভিসার মানে ভিসা আসছি আর কি এই দেশে 24 তারিখে। আচ্ছা আপনার প্রশ্নটি বলুন। জানুয়ারি 24 নভেম্বর 24th নভেম্বর। ওকে আপনার কোশ্চেনটি বলুন। তো আমার কোশ্চেনটা হলো আমি কিন্তু ওই $165 দিয়েছিলাম আর কি আমার ফ্যামিলির জন্য, 4 জন আসছি আমরা, অক্টোবরের 27 তারিখে $165 করে দেই, বুঝছেন? তো এখনো আমি গ্রিন কার্ড পাইনি, তো কতদিন লাগতে পারে? Okay. Thank you, Lokman. আপনার কল করার জন্য। Okay. He came in November 24, 2014, and he paid $165 as if the immigration law probably for the green card, and he didn't receive the green card yet. So his question is like when he. Yeah, it could take 3 to 6 weeks. A lot of times people get it within 1 week, but just because it's been 3 weeks and he hasn't gotten it, that's not unusual. If he doesn't get it after, 6-week period of time, he could file an I-90 saying that he's never received his green card. Right. The date of the permanent residence, Eileen, will begin on the day that he was processed at the airport. The day he came in. He came in, and once they stamped his passport, he's a resident. So that's the date that's going to be on his green card, and it's from there that he's going to count residency. For citizenship and all of that is calculated from that date, not the date that he gets his green card. Okay. Yes, that's definitely. When he gets his card, it'll say November 24th, 2014, and it'll be valid for 10 years. Right. I think. Yeah. Sorry. I don't know who petitioned for him, so I said 10 years, and I may be wrong there. But go ahead. Okay. So, Lokman, আপনার গ্রিন কার্ডটি আসতে আপনি যেহেতু এসেছেন November 24th, so obviously 3 to 6 weeks লাগে। আর আপনি যদি মিনিমাল আপনার গ্রিন কার্ড না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি I-90 ফর্ম ফিল আপ করে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আপনি আপনার গ্রিন কার্ড কখনোই রিসিভ করেননি। থ্যাংক ইউ লোকমান কল করার জন্য, এবং আশা করছি আপনার অ্যান্সারটি পেয়েছেন এবং আপনি আবার কল করবেন। হালিম ফ্রম নিউ ইয়র্ক। হ্যালো হালিম। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন আপনার প্রশ্ন বলুন। আমি আমি দেখতেছি এখন সিএন বাংলাতে, কিন্তু আমি ফোন করছি আমার ওয়াইফে তার ভাই বোনেরা অ্যাপ্লাই করছে 2002-তে এবং 2012-এ আমরা ভিসার ফি সাপোর্ট দিয়ে দিছি 2012-এ। এখনো দেখতেছি না ব্যাপারটা কি, কয় বছর লাগে? আচ্ছা 2002-তে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন এবং 2012-এ হচ্ছে আপনি সব থ্যাংক ইউ হালিম। আমি আপনার কোয়েশ্চেনটি পাস ডাউন করছি এবং আপনি থ্যাংক ইউ কল করার জন্য। His question is like he applied for his wife applied for his brothers and sister in 2002, and he filed affidavit of support and everything in 2012. So still now they haven't got called or any interview letters. Well, I don't have the history of the visa bulletin, but the numbers regress. The number may have regressed, and then they weren't eligible to come. Most likely now he's going to have to get another, he's going to have to refile a new affidavit when they send him new forms, because at this point it's 2 years old, it's probably expired. Yeah, what happens, Shamina, sometimes is that the numbers appear to be current, and the National Visa Center, in anticipation of the numbers looking like they're going to be current, send everything out to the petitioner to do the affidavit of support, pay the consular processing fee, fill out the rest of the package 3 and 4, and then they get it. Then the next visa bulletin comes out, and the numbers go back because they issued too many visas and their accounting system caught up. And that's what it sounds like happened. And and 2002 was perfect because remember the laws in April of 2001 changed, and so many people did applications in 2001 that the numbers didn't quite move the way they should have moved. So you can see why unfortunately, for this gentleman, his siblings are stuck a little bit. And so when the number becomes current again, and it should be very soon, if it's not already, they may require a new affidavit of support because what he sent it is stale. It's not his fault, it's just the way the system is. But certainly if he wants us to investigate it or have a lawyer investigate it, he should do that so it doesn't get stuck somewhere.
Okay, all right. So হালিম আপনার প্রশ্নটির উত্তর যেটা অ্যাটর্নি বললেন যে 2012 এ যেহেতু আপনার কেসটা ফাইল করেছে 2002 তে সো অবভিয়াসলি ওটা এখন প্রায়োরিটি লিস্ট হিসেবে আছে কিন্তু অনেক সময় অনেক একই সাথে অনেক কেস ফাইল করাতে হয়তো অনেক সময় কেসগুলো একটু দেরি হয় সো আপনারটা হয়তো এরকম হতে পারে বাট তারপরেও আপনি যদি কোনো লয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে চান অথবা আমাদের অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই করুন এবং আমাদের ফার্স্ট ভিজিট যে ফার্স্ট কনসালটেশন ওটা ফ্রি আছে যদি আপনি সিনে বাংলার কথা বলেন এবং তাদের ফোন নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে শো করছে আপনি সেখান থেকে নাম্বারটা কালেক্ট করুন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আপনার কল করার জন্য Okay, Eileen and Carrie, that was the last caller. So can I just yes. Make one point. Actually, I might have forgotten. It was on the last caller. I just wanted to make a point. Yes. Now I forgot what I was going to say. The last caller was the Halim from New York, and it's about his brothers and brother-in-law and sister-in-law from. Oh, for the 10 years. No, for the gentleman who came in. The gentleman who came in at the airport. He's worried about the I-90. Okay, that he was could check online, and it will tell if his card was sent. It'll say, my card has been received. And if it was received and he didn't get it, then somebody else got did. it. Right. So he needs to take the receipt number and just go to the USCIS website, input the receipt number, and it'll tell him if it's been processed and mailed. It will also say, your card was delivered, and if at that point he didn't receive it, then we have a problem. Or it will say it's in process and he's got nothing to worry about. It's for the so it'll give him a better update on, like, he's worried, where is it? That's a really good indicator. It's not 100% foolproof. Sometimes they put information in late. Sometimes they miss one here and there. They have thousands. But it's very they can accurate. go and check. In there, okay. So that's a good point. I forgot to say. Okay, so we don't have much time. So do you have any tips for our audience today? And then we can end the show. Tips? Yes. Well, don't get arrested for anything. That's a good tip. Yeah, well, and to follow up on that, don't plead to anything without consulting an immigration lawyer, ever. Exactly. As a general rule, for people who think they're going to be eligible for DACA or DAPA or the provisional waiver that's now extended to people married to residents, and there's a previous criminal or immigration history, now is the time to investigate and get those files because you're going to need it. We don't have the applications yet for DAPA. That should be out in about 2 months or so. But now is the time to make sure that, if you used another name, if you had some crazy application with immigration, now's the time to do those investigations. Okay. Those are the tips. All right. Thank you, Carrie, and thank you, Eileen, for coming and give us the time. And Darshuk, আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার আগামী শোতে নেক্সট উইক সো সে পর্যন্তই আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদের অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে তাদের ইনফরমেশন আমাদের স্ক্রিনে আছে আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করুন কথা বলুন এবং আপনারা সেফ থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে খোদা হাফেজ Still be on. Could be. Zalman's still taking goals. Actually, the second half of the show was a little bit. Your IRS tax problems. Yes, we can help, and all calls are confidential. Call now. Allow us to relieve your IRS burden today.
Attention taxpayers. IRS problems? We can help you today. We've helped many taxpayers settle their tax debt for much less than what they owed. You have tax rights, and our professionals fight hard to quickly settle your IRS debt. Allow us to relieve your IRS burden today. Call now for your free consultation to solve your